கண்மணியே ஆராரு ஆரீரோ. தண்ணி வந்து ரொம்ப அவசியம் மக்களுடைய விவசாயத்துக்கும் மக்களுடைய டே டு டே லைஃப்க்கும் வந்து தண்ணி ரொம்ப அவசியம். If India needs to grow, if the development has to take place, water is a key resource. Some vehicles or something goes around and reaches to the particular destination is called shed, right? Similarly, watershed. So wherever the water starts from there and reaches to the destination is called watershed. JalAadhar is a project about an invisible resource, which is the groundwater. And our entire support system actually depends on the groundwater, because if you see our food production system, the urbanization that is taking place across the country, groundwater is the primary water resource that is available for these activities. So when we conceptualized this about 7 to 8 years ago, we felt that this is a resource which is fast depleting and we must play a critical role in doing our bit, simply because of the severity and the need. Many a time we see excess rainfall, but there's very limited water to use both for farming purposes and for drinking purposes. So we need to be proactive to ensure water is better preserved. We have three main aims. One is to increase the groundwater levels through water and soil infrastructure. For example, we create check dams, we rejuvenate traditional water bodies, we do water testing, soil testing. The second is to look at introducing better agricultural practices with the farmers by building their capacity, by introducing micro-irrigation where they would understand how water can be used more judiciously for their own crop. And third is to see how water and soil can play a part in livelihood generation for the community. See, in the vicinity or wherever we go, all the natural resources available over there, including living things and non-living things, are interdependent. So we should focus all these sectors, then only the real development will happen. So I am working now in National Agro Foundation for past 17 years. So our intention would make a model who can replicate easily and aligning with all advanced available technologies into farming sector. Now we are standing in Punnai village in Tirunnamalai district. When we identified this water body through the satellite imagery, in the past date it has been functioned well. Then we realized it will be very useful for the agrarian community. Then we started preparing the reports and plan. Then we created. So this potential creation is more than 10,000 kiloliter. The social engineering is the very difficult part, where you cannot fit in with any philosophy or formula or any such things. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கீழ் சேசமங்கலம் அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜில் வந்து இருக்கோம். மொத்தம் வந்து நம்ம 45 வில்லேஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே வந்து நிறைய வேலைகள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு 2 எஸ்ஹெச்ஜி குரூப் இருக்குது. அதன் மூலியமாக வந்துட்டு லோன், அவங்களோட லைவ்லிஹுட்டை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக லோன் கொடுத்துருக்கோம். அதனால் வந்துட்டு விமன்ஸ் வந்துட்டு கறவை மாடுகள், டெய்லரிங், சிவிங் மிஷினு, குட்டி மளிகை கடை, இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து உயர்த்திட்டுருக்காங்க. அதனால் முதல் வந்து அவங்களுக்கு பொறுமையாக சின்ன சின்ன அவேர்னஸ் மீட்டிங் ஈவினிங் டைமில் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது தெருவில் கூப்பிட்டு அவங்கள உட்கார வச்சு இதெல்லாம் நம்ம ஊரில் பண்ண போகிறோம், இதனால் இந்த நன்மைகள்லாம் நம்ம ஊருக்கு வரும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கக்கிட்ட பெனிட்ரேட் ஆகும். அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த வில்லேஜில். We have seen the visible difference among the community. பெண்கள்னா வீட்டில் உட்கார்ற பொண்ணு கிடையாது, நம்மளாலே முடியும். ஆண்களுக்கு நிகராக சம்பாதிக்க முடியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷம் மளிகை கடை வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த மளிகை கடையும் மேம்படுத்தணும் பொழுது தான் அவங்க எங்களுக்கு நிதி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. முதல்ல கடையை கொஞ்சம் பெருசுப்படுத்தினேன். கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தேவைகள், மாவு அரைக்கிறது, மிஷின் இருக்கிறது, எண்ணெய் ஆட்டுறது, இந்த மாதிரி எல்லாருமே இங்கேருந்து 10 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் போய் தன்னுடைய தேவைகள் நிறைவேற்றுறாங்க. நான் இங்கேயே பண்ணலான்றதுனால தான் தொழில் செய்யணுன்ற ஆர்வத்தில் மேம்படுத்தி எனக்கு ரொம்ப ஊக்கம் கொடுத்து எனக்கு நிறைய ட்ரைனிங்லாம் சொல்லி நானும் தொழில் செய்கிறதுக்கு எனக்கு நல்லா மேம்படுத்தினாங்க. என்னோட பையனை ஒரு தொழிலதிபர் ஆக்கணுன்றது தான் என்னோட எய்மே. ஏன்னா நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதே அவனுக்காக தான்.
அந்த பெண்கள் அதை கொண்டு அந்த தொழில் வந்து ஆரம்பித்து அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானம் மூலயமாக தன்னோட குழந்தைங்களை வந்து பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிச்சு நல்ல படிப்பு வந்து அவங்களுக்கு பெட்டர் ஸ்கூலில் பெட்டர் எஜுகேஷன் வந்து அவங்களால வந்து கொடுக்க முடியுது. If we are talking about nation first, if you're talking about nation building, and if you're talking about infrastructure growth, the conservation, the preservation of water is absolutely key. It's also about improving the quality of lives of the communities that we're able to serve. We set up solar panels, electricity. We create better livelihoods, empowerment of the women by skilling them on some activities. So it's an integrated project. It's not only about water, it's a rippling effect on the entire community. அதேமாரி முன்னெல்லாம் வந்து பயிர் வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். இப்போ பயிரும் வைக்கிறோம், வேர்க்கடலையும் விவசாயம் பண்ணுறோம். காரணம் என்னன்னா, அங்கங்கே தடுப்பணை கட்டி இந்த குட்டை எடுத்ததால் எங்களுக்கு தண்ணி சேமிப்பு ஆகிறதால எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது. பூச்சி வரட்டிக்கையும் நாங்கள் இயற்கையாகவே இவங்க சொன்னதை வந்து நாங்கள் அந்த மஞ்சாட்டை அந்த குடுவை மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்க. அதனால் மருந்துன்றதே நாங்கள் அடிக்கலை. அதேமாதிரி ரசாயன உரமும் ரொம்ப போடலை. அதனால் நல்லாவே இருந்தது. அது ஓரளவுக்கு ஒரு 80லேருந்து 75லேருந்து 80 நாளுக்குள்ளே அறுவடை பண்ணிடலாம். அதோட எடுத்துகிட்டு நமக்கு தண்ணியும் கம்மி, செலவும் கம்மி, நம்ம வீட்டுக்கும் யூஸ் ஆகுது, நம்மளுக்கு தேவையான வருமானமும் அதில் கிடச்சிடுது, உழைப்பும் கம்மி. இப்போ வந்து 3 குளம் இருக்குது, சோலார் லைட் இருக்குது. இப்போ வந்து முன்னெல்லாம் அந்த சைட் போகிறதுக்கே பயப்படுவாங்க, இப்போ வந்து தைரியமாக போயிட்டுருக்காங்க. திருப்பி மழை பெய்யும் போது அந்த இடத்துல தண்ணி வந்து ரொம்ப இருக்கிறது பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம். அந்த குளத்துல தண்ணி ரொம்ப இருக்கும்போது, அந்த ஏரியில் வந்து தண்ணி ரொம்ப இருக்கும்போது, ஃபார்ம் பாண்டில் வந்து தண்ணி ரொம்ப அதில் மீன் விட்டு விவசாயிகள் வந்து அந்த மீன் பிடிக்கும்போது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம். வேறு எதுலேயுமே நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கினா கூட அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது, இதில் நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்கும். The success factors of this program are measured using 2 or 3 different KPIs. One is increase in the groundwater levels from pre-project, post-project, and the multiplier increase year on year because of the infrastructure work that we do on water bodies. Second is the increase in the area of cropping, because we create more command area due to water holding capacity. And the third is to measure the income levels of farmers as well as self-help group women in the community, to see how their life is increasing, because now water is available and what they can really do with that much amount of water, but using it more judiciously. We are really happy that we have partners like National Agro Foundation who help us in delivering the program outcomes. And if you see the Tamil Nadu project also, we started off with a small area in Edayur, and now we are working in our largest project, which is a 10,000 hectare program. Just very happy with it. This project with Tata Capital have taken up in collaboration with us, which is going to transform this entire area, because thousands of hectares are going to come under this, which is one of the unique projects which I feel probably maybe in the whole country, because we haven't done thousands of hectares together under one umbrella of a CSR organization. We're very satisfied with the way the JalAadhar project has progressed. Satisfied not only in terms of our flagship project, but with the impact that we've created. We've covered more than 100 villages. We've impacted more than 2.5 lakh individuals, and more importantly, created a capacity of more than 14 lakh liters of water. What is most important to us is not about the statistics or the numbers, but the smile on the faces of the beneficiaries, which actually gives us tremendous satisfaction that we've done a good job. Aligning with the community is very important. So if I don't align among the community, definitely community will not align to me. Once we are well aligned to the community, then all things will fall into our requirement. So our approach is not a project or program, that could be a kind of movement. So until we reaches to that milestone, then until then we should keep on working and towards that. So these kind of things are not the project or program, it should be kind of movement. இப்போ வந்து அந்த பாட்டு பாடுங்க. மாம அடிச்சானோ உன்னை மல்லிகைப்பூ செண்டாலே ஆராரோ ஆரிரோ ஆரிரோ ஆராரோ